హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ బేగంపేట్లో ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ కిడ్స్ ఫెస్టివల్ 2026 జరుగుతుందండి. ఈ జనవరి 30, 31, ఫిబ్రవరి 1 మేము వెళ్ళిన ఈరోజే లాస్ట్ డేట్ అండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్లో అవుతుంది. కానీ ఈ కుక్కుడుకు ఫెస్టివల్ చాలా బాగుందండి. పిల్లలకి ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆడిపిస్తారు. అలాగే పెయింటింగ్, చాలా గేమ్స్ ఉంటాయండి. పిల్లలు మాత్రం చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు. స్టడీతో పాటు మనం ఈ విధంగా బయటికి తీసుకెళ్తే పిల్లలకి కొంచెం మైండ్ డెవలప్మెంట్ అయ్యి చాలా బాగా చదువుతారు మన పిల్లలు. చూడండి, వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆర్టిస్ట్ అనమాట. వీళ్ళందరూ మనకి మ్యాజిక్ షోస్, అలాగే స్టోరీస్ అన్నీ చెప్తారు. ఫస్ట్ మనం ఎంట్రన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక బ్యాండ్ వేస్తారు. ఈ బ్యాండ్ పైన వచ్చేసి మన పేరెంట్స్ని నంబర్ రాసి పిల్లలకి స్టిక్ చేసి పెడతారు. అంటే పిల్లలు ఒకవేళ మిస్ అయితే మనకి ఈ స్టిక్కర్ నుంచి కాల్ చేసి చెప్తారు. కానీ చాలా బాగుంది పిల్లలకి. అసలుకి పిల్లలకే కోసమే మనం వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే చదువుతో పాటు ఈ విధంగా అన్నీ నేర్పిస్తే పిల్లలకి కొంచెం చాలా బాగుంటుంది కదా. ఈ రోజులలో అన్నీ నేర్చుకోవాలి. ఒక చదువు ఒకటి ఉంటే సరిపోదండి, అన్నీ ఉండాలి. ఇటు చదువు ఉండాలి, ఇటు ఆటలు ఉండాలి, గేమ్స్ ఉండాలి. అన్నిట్లో ఉంటే పిల్లలు చాలా బాగుంటుంది కదా. చూడండి ఎంతమంది వచ్చారో, చాలా బాగుంది. నాకైతే రేటింగ్ వచ్చేసి 10కి 10% ఇవ్వాలనిపిస్తుంది. పిల్లలు మాత్రం చాలా యాక్టివ్గా అన్నిట్లలో పెయింటింగ్, గేమ్స్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఒక్కసారి మీరు విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. నేను వచ్చేసి మధ్యాహ్నం టైంలో మేము ఏమేమి తిన్నాము అన్ని వీడియోస్ దీంట్లో అప్లోడ్ చేశానండి. కానీ ఇక్కడ పిల్లలకి స్టోరీస్ చెప్తున్నారండి, అసలుకి హిందీ, ఇంగ్లీష్లో. ఆ స్టోరీస్ వింటుంటే హార్ట్ టచింగ్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఒక ఒక పర్సన్ చెప్పారు, ఎవరిని నమ్మకు, నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో, ఎవరి గురించి నీకు అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ కేర్, యూ లైక్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు చదువుకో, ఆడుకో, అన్నిట్లలో ఉండు అని చెప్పేసి చాలా బాగా చెప్పారు. అక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళు స్టోరీస్ కూడా నేను దీంట్లో అప్లోడ్ చేశాను. మీరు చివరి వరకు చూడండి, అక్కడ ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో పిల్లలు. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మనం చదువుకున్న రోజుల్లో మనకి ఇలాంటివన్నీ లేవు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన పిల్లలకి అన్నీ మనము చూయించాలి, అన్నీ నేర్పించాలి. అలాగే మన పూజలు, మన సంప్రదాయం, అన్ని పద్ధతులు అన్నిట్లలో ఉండాలి. అన్నిట్లలో ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. పిల్లలకి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ మంచి ఇస్తే సరిపోతుంది. మంచి ఫుడ్, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఒక్కసారి చివరి వరకు చూడండి. అసలుకి ఆ వీడియోస్ వింటుంటే చాలా హార్ట్ టచింగ్గా ఉంది. మీరు మీ పిల్లలు ఇలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండాలి, మేము సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నేను మ్యూజిక్ అనేది ఆన్ చేస్తున్నాను, చివరి వరకు చూడండి.
మధ్యాహ్నం 1:30 అయింది కాబట్టి మేము తినడానికి వచ్చాము. అక్కడ ప్యారడైస్ బిర్యానీ ఉంది. అలాగే పిజ్జా, బర్గర్ డిఫరెంట్‌గా చాలా కుకింగ్‌వి ఉన్నాయి. చూడండి దీంట్లో మీకు ఏది నచ్చిందో ఒకసారి నాకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. అక్కడ మ్యాజిక్ షోలో అక్కడ స్టోరీస్ నేను కొన్ని వీడియోస్ తీశాను వాళ్ళవి. దీంట్లో మీకు ఏవి నచ్చినాయో ఒక్కసారి చూడండి. కానీ ఆ స్టోరీస్ వింటుంటే చాలా బాగుంది. హిందీ, ఇంగ్లీష్ అలా వింటుంటే మన పిల్లలకి అన్నీ వస్తాయి కదండీ! చాలా బాగుంది. నేను మాత్రం రేటింగ్ మాత్రం 100కి 100 ఇస్తానండి. చాలా బాగుంది. పిల్లలకైతే మైండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంటుంది. ఔట్ సైడ్ గేమ్స్‌కి మనీ ఉంటుంది. ఇలా మనకి మ్యాజికల్ షోస్‌కి దీనికి మనీ ఏమి ఉండవండి. పిల్లలు మాత్రం చాలా డెవలప్‌మెంట్ అవుతారు. My lords, we have found the strangers outside of our empire. They say I'm looking for Zero. Anna, do you know who we are? We didn't get a friendly welcome. The details were skipped. You should introduce yourself. Zero never was and never will be a part of irrationals. You see, we are a rare set of numbers. Irrational numbers. Positive and negative. They're never repeating and never terminating. Zero is devoid of decimals. He's never been with irrationals and you'll never find him here. But you two, you have trespassed our land. You will face the punishment. Painless, dear Lord, X and I are looking for Zero and trying to figure out who we are. And we are the unknowns. I know who you are and what you're looking for. You need to find your value up. You're on a spiritual our imagination, and it can take us anywhere, and our imagination is very important. So I would like to invite you to exercise a little bit our imagination and prepare our story seeing eyes and story listening ears. So please, my name is Maya and I love to be in India, and I invite you to massage a little bit your story seeing eyes before we begin. Come on, just a gentle massage. Okay everyone? Because we will need our inner images. I'm not going to screen it there. No. And now your story listening ears are needed, please. Yes, massage your story listening ears. It is so warm anyway. We need some refreshment, don't we? Okay. And now let's move our fingers. Maybe if you want, you can move your arms because it's so hot. It's so good to move a little bit. Now find your thumbs. Please, parents, also find your thumbs. And please say after me together, but it's very important to say it together, tune to each other. So, this one went to tell a story. This one went to tell a story. This one listened. This one listened. This one understood. This one understood. This one laughed. This one laughed. And this tiny little one passed it on. And this tiny little one passed it on. So, put my stories into your hearts and pass them on when you find somebody that you like to tell the story to. Now, what I'm going to tell you now, it happened a long time ago, over the 7 countries at the 7 seas. Some people from Budapest arrived in India. I don't know how they came here. The tale doesn't tell it to us. But one day they arrived in Hyderabad. And the people here, are so friendly, and they were treated so kindly, like I was treated here. They were offered some delicious finger-licking food, and they enjoyed them. But there was one dish that they especially liked, and they thought, when we go home, we want our wives to prepare this food, but we need to know the name of this food. So they asked,
what was the name of this beautiful, wonderful dish? And they said, palak paneer. So the people said farewell and they hugged and embraced the people of Hyderabad. And then they started walking home. And then, not to forget the word, what did they do? They couldn't read or write. No. So what do you do if you don't want to forget something? You keep saying it exactly as you said. So as they went home, they walked and with every step they said, palak paneer, palak paneer, palak paneer. Let's help them. Palak paneer, palak paneer, palak paneer, palak paneer. And it went very well until they reached a ditch. And this ditch was very wide. So they had to retreat and they had to run to jump it. So they retreated, they ran and they managed to jump. There was only one thing. Who can see it with their story-seeing eyes? What happened when they reached the other side? Exactly! What was this word? What was this word? Lapak lamir, lipik lumir. And then one of them, who was the cleverest, said, people, there can only be one reason for this. When we jumped, we dropped the precious word into the ditch. We lost it. We must go and find it. So they rolled up their, trousers and sleeves, and they went down on all four and started looking for it in the ditch. Where is this precious word? And they were searching and searching, and there came a soldier from the army, was passing by and looked down, and he had a big mustache and twirled his mustache and said, people, what on earth are you doing there in the mud? Because it was not sunny like this. Oh, it had been raining for 3 days. Can you imagine how the bottom of the ditch looked like? Oh my goodness. And they were down there searching and searching. And he said, you know what, people? Aeroplane pin. My father, he has amazing, extraordinary aeroplane pin. But you know what? Then Papa will say, Bangbosh, why did you touch my aeroplane pin? It's very expensive, don't you know? Bad idea. Bad idea. I will wear necktie. Papa has very beautiful.
ఈ ఫ్లవర్ని నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశాను, ఎంత బాగుందో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దామా. బాయ్ బాయ్.